All right, we are just about ready to get started. Let's see, I am going to share screen. And this is what I'm going to be sharing screen of. That's not, okay. So can everyone see a video that says produced in association with London Autistic Standing Together? Yes, it's possible to see, but maybe you can. I will. When I started, I'll make it full screen. Okay. Yeah. Okay, thank you. Okay, everyone, we are getting started. Moraes, you can let people in, I think, now, since we're going to start. Okay, perfect. I can do this. Okay. And yeah, as usually happens when it's already glitching on my computer, I'm going to pin. No, the shared screen is automatically pinned, right? So we're all set with that. All right, everyone, welcome to the first gathering of our speaker series, which engages Brazilian and Western University scholars who are doing research on disability, and we pair people according to their interests. And each presentation has one from each, one from Brazil and one from Canada. Today's talk is called Emancipatory Research. Well, what is it called? I don't have it in front of me. Moraes, tell me what's the name of the talk today. It's emancipatory. I think it's emancipatory research with disabled and autistic people. Yes, exactly. We have translation, simultaneous translation into Portuguese. So if you want that, then you should select that option under interpretation so that you can hear the language that you want to hear for the first half of our lecture. The second half will be consecutive, I believe, will be consecutive translation. So I'll turn off the automatic interpretation and the translator will alternate with Marcia, our second presenter. So the first presentation is already prepared as a video. The presenter's name is Jaclyn Ellis. She is a doctoral student at Western University, studying, engaging in autistic research with, participatory research with autistic people. This is an amazingly useful video, not just if you are autistic, but cross disability. Or not just if you're engaging in research in these areas, also if you happen to be autistic or disabled as well. But I mean, if you are a researcher or if you are an activist, it's very useful. And I'm going to get it started right now. And again, the captions will be in English. However, we have the transcript in Portuguese. We did not have time to upload it, so it won't be simultaneous. But if anyone wants the captions for the video in Portuguese, please put it in the chat and I will email it to you. Okay, put your email address in the chat and your name, and I will send you the Portuguese transcript so you can follow along. But also there will be the simultaneous translation in Portuguese as well. Thank you everyone for coming. I'm thrilled that you're here and welcome you, and let's get started. Nanudo makokwe indígena cas. Mangan nito tem koti korgon nidunjiba.
Hello, my name is Spirit Bear Woman. I am from the Wolf Clan and I come from London, Ontario at the Forks of Antler River. Before we begin, I would like to acknowledge that this presentation was created on the traditional territory of the Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenape, Wyandot, and Adirondack peoples. The purpose of this presentation is to familiarize you with the core concepts of participatory research and how participatory methodologies apply to research with autistic people. First, I will briefly explain what participatory research is. Second, I will explain why these methodologies are important and why it is important that autistic people have a voice in the research process. I will then discuss different stages of participatory research, from research design to reflecting on results. For each stage, I will point out strategies for ensuring that the research process is accessible and empowering for all involved. Finally, I will discuss some of the ethical and practical challenges that may arise during the research process. What is participatory research? Before we apply participatory research methodologies to autism studies, it is important to have an understanding of what they are and how they developed. Participatory research describes a group of similar methodologies that aim to increase community involvement in research. Methodologies are the overarching philosophies that guide research. The methodology that the research team subscribes to will influence what questions they ask, what methods they use, and how they interpret data. These are distinct from methods, which are the specific tools that researchers use to collect data. For example, a social science researcher engaging with a more conventional research methodology might use semi-structured interviews. A researcher engaging with participatory methodology might use the same methods, but their research will be guided by their methodology. They will view their participants as active partners, and they might adapt their approach based on the input of participants. Examples of participatory methodologies include models such as participatory action research, participatory intervention research, participatory rule appraisal, development leadership teams in action, theater for development, and community-based participatory research. Different iterations of these methodologies have been in existence since at least the 1940s. They originally developed in response to failures of interventions that did not take local knowledge and context into account. Throughout the 1990s, participatory research saw significant increases in acceptance and popularity, and researchers began to see the methodology's usefulness in addressing health disparities with minority populations in both lower income and richer countries. In particular, these methodologies have popularity in Indigenous research and in mental health research because of their focus on self-determination and its potential for addressing misrepresentations of marginalized groups. I'm sorry, can we pause a little bit because there's someone typing? It's being possible. Sorry? Sorry. No, because I can hear some typing and then it's impossible to like hear the typing and the video as well. I don't know if anyone is experiencing that as well. That's my fault. I'm sorry. Okay, I'm sorry. Okay, no, here we go. Sorry about that, folks. Between researchers and participants.
and an attempt to shift power back to participants, putting them in control of key aspects of the research process. This is intended to result in research that is more relevant to participants in their communities and more likely to be beneficial to them. The extent to which this power is shifted differs between different participatory approaches. A common model of participation is to conceptualize it as a linear continuum or as rungs on a ladder. Sherry Arnstein and Stephen Biggs are two authors who were influential in developing this concept. Arnstein conceptualized the ladder as being divided into three sections, the lowest section being non-participation, the middle section being degrees of tokenism, and the highest section being degrees of citizen power. Participatory research is concerned with the highest section, with citizen control of research representing the highest rung on the ladder. Similarly, Biggs describes four modes of participation: contract mode, consultative mode, collaborative mode, and finally, the collegial mode. The collegial mode provides the most opportunity for participation as it focuses on building capacity within local communities, familiarizing local people with research methodologies and practices. Why are participatory methodologies needed in autism research? Until recently, there has been very little attempt in autism research to include autistic perspectives, and even less attempt to engage autistic people in setting research priorities. This has meant that autistic people have generally been relegated to the lower rungs of the ladder of participation. The exclusion of autistic perspectives has meant that research which does get funded often does not align with the priorities of the participants upon whose contributions that research is built. This creates both ethical and practical issues. From an ethical standpoint, there is the question of who research is intended to benefit. If autistic people are not included in setting research priorities, their interests are less likely to be represented in the final results. This creates research which is dependent on autistic bodies and experience for its data, but which is not accountable to provide tangible benefits to autistic people themselves. Unequal dynamics like this have created a distrust of researchers among some autistic people. This can decrease people's willingness to participate in research, leading to smaller pools of participants. And this may in turn mean that those who do participate in research are not representative of the diversity and perspectives within the autistic community as a whole. This has serious implications for the validity of research. Autistic activists have been critical of research that they perceive as being linked to eugenics and its focus on finding the underlying causes of autism and on the prevention of the disability. This type of research often receives a disproportionate amount of funding to the exclusion of projects that focus on improving accessibility and quality of life for autistic people. Autistic activists have also been critical of research that they perceive as supporting harmful interventions, such as the reduction of stimming. In their 2016 blog post, "Don't Ever Assume Autism Researchers Know What They're Doing,"
Malbeggs describes the potential for researchers to fall into the trap of confirmation bias. Other autistic and non-autistic academics have highlighted this, criticizing research that reinforces negative stereotypes or which reifies gender biases of earlier research, which only included male participants. Damien Milton is an autistic academic who has also made strong arguments in favor of the inclusion of autistic perspectives in research. His work has been influential in presenting a new perspective on the social difficulties experienced by autistic people. Rather than assuming that the cause of social miscommunication is in some innate deficit that autistic people have, he proposes that these miscommunications are the result of neurotypical people and autistic people having mutual difficulties understanding the other group's experiences and ways of being. He names this the double empathy problem. The takeaway from all of this is that a lack of diversity on the part of researchers limits the perspectives that a research team has to bring to the table when they are analyzing data. This can negatively impact the validity of research by creating a situation where researchers with homogeneous perspectives may end up reinforcing their own confirmation biases. Participatory research has the potential to disrupt this confirmation bias by bringing researchers into dialogue with a greater diversity of perspectives. Having this diversity allows researchers more opportunity to confront their own assumptions and glean insights that they might otherwise miss. This produces higher quality research that avoids reifying existing stereotypes about autistic people. This is important because stereotypes have real-world consequences. They contribute to stigmatization and exclusion in society, as well as contributing to employment and health disparities. How can we practice participatory research? In this section, I will take you through the steps of participatory research. These steps are guidelines, and as you can see, they are shown in this diagram, arranged in a circle. It is possible that as you work through your own participatory research projects, you will find yourself circling back to previous steps rather than following a straightforward linear path. This is part of the research process. It is important to learn, reevaluate, and adapt as you gain more knowledge. Research design. With the focus in participatory research being on addressing power imbalances, it is important that researchers approach new projects with a sense of humility. They need to have an understanding of local contexts and priorities. This begins with listening to participants. Rather than starting with a predetermined research question, many participatory research methodologies include members of the community in research design. Research is then planned from the bottom up, designing studies in response to questions or issues raised by community members. Relationships are key to making this successful. Everyone will bring a different set of skills, experience, and expertise to the table. Taking the time to get to know participants can help researchers gauge what participants' capabilities and areas of expertise are, and avoid either putting participants in roles that they feel unequipped for, or coming across as condescending by underestimating the participants' knowledge.
All of this means that participatory research projects often take more time than conventional research, and researchers may continue working with communities on multiple projects. Other considerations when designing a research project include ensuring that the methods you use to collect data are accessible and meaningful to your participants, and ensuring that you have enough time to complete your research, and that the locations where you will be conducting research are accessible. When it comes to ensuring the accessibility of your research locations, it is a good idea to visit them beforehand whenever possible, and to research how accessible they are by public transport. To ensure the accessibility of your research instruments, it can be a good idea to pilot them before you use them with a larger group of people. This can help you refine your instruments and ensure that the data you collect with them actually answers the questions that you think they are asking. As an example of an instrument that may not be getting at what the researchers intend, some of you may be familiar with these images. They come from Simon Baron-Cohen's Reading the Mind in the Eyes test. This test has been critiqued extensively by autistic activists and academics for contributing to stereotypes of autistic people as unempathetic. A good example of one such critique is the blog post by Mel Beggs that I mentioned earlier. The eyes given in this test are static photographs of actors and not images of people experiencing real emotion in real time. As such, they don't include a lot of the contextual clues that take place in real social situations, such as micro expressions involving other parts of the face. It is not surprising then that autistic people, many of whom find eye contact uncomfortable, might be more likely to score lower on this test. The problem comes when the results of the test are taken to represent a deficit in autistic people's general ability to conceptualize other people as having their own minds. If autistic people had been included in designing this instrument, they may have pointed out potential shortcomings that the test makes no attempt to question whether non-autistic people are just as impaired when it comes to reading autistic people's emotions. The inclusion of more diverse perspectives in the design process can help researchers refine their instruments, and it can lead researchers to research questions that they never would have thought to ask. When designing a study, it is a good idea to give yourself extra time to complete tasks whenever possible. Because of the nature of participatory research, you may end up needing this time to adjust to unexpected occurrences, respond to feedback from participants, or to persuade reluctant funding and regulatory bodies that are unused to accommodating this type of research. Above all, it is vital that researchers follow through on the commitments that they make to participants. When designing your research, you should be transparent about what you are able to accomplish and what you don't have the capacity for. Work on designing a study that is meaningful, but which you will be able to accomplish within the time constraints and resources that you have. You won't be able to answer every conceivable research question that your participants may have, and you may not have the resources and influence to affect the kinds of changes that your participants might hope for. Focus on concrete steps that you can take. Data collection. Because participatory research aims to be responsible to local contexts, there can be quite a bit of flexibility in the methods that are used to collect data. Quantitative research methods, such as surveys,
may be used alongside more qualitative methods such as focus groups. However, because participatory research is grounded in the belief that local people have meaningful expertise that is rooted in their lived experience, and because it aims to understand the perspectives of participants on their own terms, qualitative methods are often preferred. Many researchers opt to use methodologies that were developed in the disciplines of anthropology and sociology. These may include methods such as participant observation, oral histories, and semi-structured interviews. When working with autistic people, research instruments may need to be altered. For example, you may need to adapt interview schedules to ensure that you are asking more direct questions or provide alternative formats for responses, such as text or talking maps. It can also be helpful to provide participants with more information about what to expect by providing written outlines or photos of locations. It is good practice to ask participants what accommodations they need and include them in the process of designing strategies to make your research accessible. One of the benefits of using participatory methodologies is the ability to incorporate unconventional methods that may be more accessible to participants, including those with communication barriers. These can include things like art, storytelling, photography, and concept maps. Some of these methods may be better than conventional methods at uncovering underlying structures and motivations and getting at participants' own experiences. Data analysis. Participatory research, it is important to involve participants in all parts of the research process. This includes the analysis of your data. The inclusion of participants in analysis can enable more holistic interpretations. Participants may have insights and knowledge that researchers lack. They may be able to contextualize the data and make connections that researchers would not know to make. This can improve the accuracy of your research findings. Some researchers may have concerns that this might also negatively impact the analysis by opening it up to bias. However, participatory methodologies are grounded in the understanding that observers always interpret what they observe through their own values and beliefs. This includes researchers. One way to counter potential biases is through triangulation. Triangulation is the inclusion of multiple sources of data and multiple perspectives. This way, researchers can see where different perspectives come together and where they diverge. It is important that researchers look at both. Where different lines of evidence converge, they can corroborate each other and lend validity to the findings. Places where different perspectives are contradictory may indicate a need for further investigation. Why do the perspectives contradict? A diversity of perspectives in the analysis process can lead to more complex and nuanced examination of findings. A common way to analyze qualitative data is through thematic analysis. Another presentation in this series will go into more depth about how thematic analysis is done. In this form of analysis, the researchers examine texts. For example, transcripts of interviews, social media posts, or field notes. They then highlight themes that they see reoccurring in the texts, and they look for connections and patterns between the themes. There are several software programs that may be used to assist this type of analysis, or researchers may simply use analog methods
such as highlighters or arranging snippets of the transcripts on a large table. Knowledge translation. Participatory research aims to present findings in a way that is accessible to participants and their communities. This means presenting findings in the participants' own language and using symbols and formats that are meaningful to them. This is another area where visual methods may be beneficial in communicating the results in an accessible manner. It also may mean that researchers need to publish results in alternative formats. For example, they may produce a book aimed at a non-academic audience, or publish a website or a blog. This can mean that the results of participatory research have a broader reach than those of studies whose results are only published in academic journals. Members of the public may not be able to access academic journals due to paywalls or because of the use of academic jargon. Action. Some participatory research approaches differ from more conventional methodologies in their emphasis on action and laying the groundwork for social change. These methodologies aim to generate knowledge that leads to a better understanding of social systems in order to empower participants to make changes that benefit their communities. Action and social change can be accomplished both in how the project itself is implemented and in how communities use the knowledge generated by the project. Involving community members in the research process can create opportunities for them to build their knowledge and capacity. In this way, the research process can be an end that benefits the community in and of itself. Researchers might also work with communities to produce specific deliverables. This may include things like reports or recommendations for policy changes, or it may include publications of participants' narratives that contribute to community history and awareness. Reflection on results. It is important that researchers engaging in participatory research remain reflexive at all points of the research process. Once a study is complete, it is important to take stock. Consider what you have learned and how your research process might be improved in the future. Due to the collaborative nature of participatory research, it is not uncommon for researchers to maintain long-term relationships with some participants. This can be beneficial when designing future projects with the same community. This reflexivity and ongoing relationships can also increase participants' satisfaction with research and increase their engagement. In a 2011 study, Pelicano, Dinsmore, and Charman found that participant satisfaction with research was linked to the attitudes of researchers. Participants were more likely to view research positively if they felt that researchers respected their experience and expertise and showed genuine interest in listening to their perspectives. How can we conduct research that is ethical? While participatory research aims to produce research that is less exploitative and more responsive to participants' needs and values, it is not a magical solution to all ethical challenges that may arise. Simply including participants' perspectives in the research will not eliminate all power differences that could lead to exploitation or potential harm. Therefore, researchers still need to be sensitive to power relationships and be careful to obtain informed consent from all participants. Researchers also need to be mindful of the potential impact that the results of their research might have on participants and their communities. Working with autistic communities can
presents some unique ethical considerations. An issue that is likely to be raised by many review boards is the capacity of participants to consent. It is important not to make blanket assumptions about autistic people's ability to consent. Denying people the right to participate in research simply because they are autistic is unethical. It denies them agency and a voice in research. At the same time, it is important to account for barriers that may increase some participants' vulnerability to coercion. It is important to make accommodations for communication differences in order to make sure that participants comprehend what is involved in research and what the risks and benefits of participation are. In situations where participants do have cognitive impairments that prevent them from giving formal consent, researchers may need to seek formal consent from an authorized third party. In these cases, it is still vitally important that researchers respect the participants' autonomy and that they seek the participants' assent to research. Another significant ethical consideration when working with autistic populations is the issue of representation. Authors such as Anne McGuire and Melanie Yergo have examined how negative representations of autistic people can have real-world consequences. This brings us to the question of who is qualified to represent the autistic community. There is a great deal of diversity in autistic people's abilities, experiences, backgrounds, and perspectives. Researchers need to be aware of this when they are designing research and recruiting participants. It's good to ask yourself, whose voices are more likely to receive a platform and whose voices get ignored? Who is participating in this study? Are there segments of the population who are being left out? And what implications does that have for the results of the study? It is particularly important for researchers to consider how social factors impact access to diagnosis. Limiting a study only to people who are formally diagnosed will have the effect of limiting the participation of groups who don't have access to formal diagnosis. This may mean that women, non-binary people, people with complex needs, and people of color are less adequately represented. Any act of representation will necessarily lead to simplifying the complexity of real life. It is okay for a study to not be fully representative of the autistic population as a whole, but it is important to be aware of the study's limitations and not to generalize the results beyond what can be supported by your data. Finally, researchers need to be aware of issues surrounding credit and compensation. Studies based in the medical model of disability often assume that the anonymity of participants is paramount because they assume that disability is automatically a negative and stigmatized experience. However, there are several reasons why autistic participants may wish for their names to be attached to research findings. The most ethical approach is to allow individual participants to decide whether or not they want their name to be published. Autistic people are not often given credit for their expertise, and disabled people's labor in general tends to be undervalued. Having names attached to their contributions can be a way for participants to highlight the value of their contributions and combat stigma by demonstrating that being identified as autistic is not something that one needs to be ashamed of. In projects where participants are actively involved as co-researchers and co-authors,
They should receive equal credit for their work as non-disabled team members. For similar reasons, it is important to compensate your participants in some way for their time and work. This shows that you value their contributions, and on a practical level, it can make it easier for participants to commit to engaging in the research process by offsetting costs associated with time and travel. This is particularly important when working with communities who may experience poverty at disproportionate rates. This brings us to the end of the presentation. Thank you for listening, and best of luck as you venture into the world of participatory research. Hi, everyone. We are going to switch from translating simultaneously to translating. Advertising on YouTube, I catch the Whoops, sorry. ideal customers. Let's turn off YouTube. Yeah, so please excuse me for the technical glitches, which are mostly my fault. And we'll fix some of these when we prepare the recording for posting. We're about to begin our second presentation. I'm going to ask Marcia to introduce Marcia Moraes. And yes, please. Marcia. Ok. Eu vou falar em português. Are you talk in Portuguese? And Elena, you translate to me. Helena vai traduzir. Wait, first let her translate. Let Helena translate what I just said, then you can. Ok. Ok. Então, eu vou... tá no silencioso, Helena. Ninguém tá te ouvindo. Como é que é o... Let me end. I'm ending interpretation so that we're no longer in simultaneous translation mode. So agora você... sorry, you may not have been. Can you translate what I just said? Sim, não, então a Pamela avisou que agora a gente vai fazer ela agradeceu, né, avisou que tiveram alguns pequenos ruídos de tecnologia, mas que eles vão ser consertados quando quando a transmissão for gravada, for colocada em cena, e que a partir de agora a tradução não vai ser mais simultânea, mas vai ser consecutiva, ou seja, elas vão falar e eu vou traduzir, elas vão falar e eu vou traduzir, que o vídeo foi simultâneo só para uma questão de tempo mesmo. And Jackie Ellis is available for question and answer through the chat. So if you have questions for Jackie, you can put them into the chat. Tá, e se alguém tiver questões para Jackie, vocês podem colocar no chat, que ela está disponível para responder as perguntas no chat. Marcia? Ok. Eu vou... boa tarde para todas as pessoas que nos acompanham.
Eu vou me descrever muito rapidamente. Eu sou uma mulher, meu nome é Marivete Gesser, eu sou uma mulher branca, cis, sem deficiência. Eu estou usando uma blusa azul, eu tenho cabelos castanhos, um pouco abaixo da altura dos ombros, estou usando um óculos e atrás de mim tem uma estante e uma cortina. Uma estante com livros e uma cortina. So hi everyone, I'm just gonna briefly describe myself. I'm a white, non-disabled woman with brown hair right above, under my shoulders. I'm wearing reading glasses. Behind me, you can see a bookshelf and curtains. Ok. Então, eu vou agora apresentar a professora Marcia Moraes. A professora Marcia Moraes, ela é professora da Universidade Federal do Fluminense, no Rio de Janeiro, e ela está realizando o pós-doutorado dela no Núcleo de Estudos sobre Deficiência da UFSC. I will now present Professor Marcia Moraes. She's a professor at Universidade Federal Fluminense, UF, and she's now getting her postdoc, doing a postdoc research project at the Center for Disability Studies at UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Marcia Moraes estuda temáticas relacionadas ao campo dos estudos da deficiência, da psicologia social crítica, tem um diálogo bastante forte com os estudos feministas e tem trabalhado na perspectiva do pesquisar com, que tem uma proximidade que também eu considero como uma forma de pesquisa emancipatória. So Professor Moraes, she works with disability studies. She also works with critical social psychology. She has a feminist approach, and she also has an approach to do research with, which Marivete considers to have proximity with this emancipatory research. Ok. Eu vou passar a palavra para a professora Márcia. Tá? Agradeço a participação e todas as oportunidades de diálogo que nós temos aqui no Brasil e espero que possamos também dialogar mais com a professora Pamela, né, e fortalecer os nossos estudos e parcerias. Obrigada. So she's gonna let Professor Moraes speak, and already thanking her for the partnership and hoping that we can have more conversations with also Professor Bloch and engaging in this kind of conversation. So thank you. Obrigada, Marivete. Eu tenho uma dúvida de início. Eu posso falar em português? Helena, você traduz? Essa é uma questão de início. Ok. Sim, o que tu achar melhor. Tu pode tanto tu falar em inglês e eu traduzo para o português, ou tu falar em português e eu traduzo para o inglês. O que tu achar melhor. Eu vou falar em português. Eu já te mandei o texto em português. Que conforto. Perfect. So Before we get like started, I just want to say, Marcia, I need to leave at 3:30. So I can, if we run over that time, I will keep the room open, but I'm not sure what that will do to the recording. Ok. So just Professor Moraes is going to speak in Portuguese and I'm going to be translating to English. Então, boa tarde. Eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, curtos e ondulados. Eu tenho olhos castanhos e uso um óculos redondo de armação preta. E estou usando uma camisa amarela. Good afternoon. I'll start by describing myself. I'm a white woman with gray short and wavy hair. I have brown eyes and I'm wearing round black rimmed prescription glasses and I'm wearing a yellow shirt. Eu estou sentada numa cadeira que tem um encosto preto alto. Atrás de mim, à minha direita, tem um gaveteiro, onde se pode ver um vaso de planta e uma boneca da Mafalda. E na parede cinza tem um quadro com pássaros brancos. E do lado esquerdo tem uma porta de vidro.
I'm sitting in a chair with a high black back. Behind me, to my right, there's a piece of furniture with drawers on which we see a vase with a plant and a Mafalda doll. And on the gray wall, there's a picture of white birds. And on my left, there is a glass door. Eu quero agradecer a Marivete e a Pamela pelo convite para estar aqui hoje. Agradeço também a todas as pesquisadoras do NED, o Núcleo de Estudos sobre Deficiência da Universidade de Santa Catarina, pela acolhida, pela receptividade. I'd like to thank Professor Marivete and Pamela for the invitation. Also thank all the researchers and Ed for being so welcoming, the Disability Studies Center at Universidade Federal de Santa Catarina for being so welcoming. And yeah. Bom, o texto que eu vou apresentar aqui hoje, ele foi escrito num diálogo que eu estabeleci com o Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, o MBMC, com o qual eu tenho estabelecido relações de parceria nos últimos anos. Então, eu também agradeço ao MBMC pela parceria. So this paper that she's going to present here today was written in a dialogue with the Brazilian Movement of Blind and Low Vision Women, which is also known as the MBMC, with which she has established research partnerships in the recent years. So she's also grateful for the MBMC for the partnerships throughout these years. Então, eu escrevo esse texto movida por esse encontro num curso de formação com o MBMC, intitulado Mulheres, Corpos Políticos e Subjetividades, discutindo o modelo social da deficiência, que se realizou no último mês de agosto. Nem todas... This paper is moved by the meeting with MBMC that happened last August at a training course titled Women, Political Bodies and Subjectivities, Discussing the Social Model of Disability. Então, essa escrita é para disseminar os frutos que germinaram no e a partir do nosso curso. É uma escrita para disseminar as histórias que construímos juntas. Disseminar histórias para quê? Por quê? Para interferir onde? This text aims to spread the fruits that germinated at and from our course. I'm writing to spread the stories we have built together. Spreading stories. For what? Why? To interfere where? Contar histórias é uma forma de povoar o mundo com narrativas diversas, múltiplas, que nos permitem viver os encontros com a deficiência de modos mais densos, mais situados. Telling stories. Oh, sorry. Telling stories is a way of populating the world with diverse, multiple narratives, which allow us to experience encounters with disability in denser, more situated ways. É preciso narrar como estratégia política de resistência a uma outra narrativa que, especialmente no nosso país, hoje, tem a ambição de ser hegemônica. Refiro-me a uma narrativa da deficiência que a confunde com uma doença, um diagnóstico, um problema pessoal a ser tratado individualmente, no seio de cada casa, de cada família. We need to narrate as a political strategy to resist another narrative that has, especially in our country today, the ambition of becoming hegemonic. I'm referring to a narrative of disability that confuses it with an illness, a diagnosis, a personal problem to be dealt with, individually, within each home, within each family. Vivemos um momento marcado por muitos retrocessos e por muita luta, certamente. O Brasil vive hoje uma ofensiva capacitista. Podemos localizar essa ofensiva em muitas materialidades, como, por exemplo, em narrativas que afirmam que crianças com deficiência aprendem pouco nas escolas comuns ou que atrapalham as outras crianças na sala de aula. Falas que saíram das bocas das autoridades de educação, ganharam a forma de decreto e foram barradas pelo ativismo e pelas histórias de pessoas com e sem deficiência. We live in a time marked by regression, setbacks, and by intensive struggle, certainly. Brazil has experienced an ableist offensive. We can find this offensive in many materialities, such as narratives that claim that children with disabilities learn little in regular schools, or that they disturb other children in the classroom.
Statements uttered by education authorities were shaped into a decree and were stopped by activism and by stories of people with and without disability. Mas a ofensiva capacitista, como uma narrativa que exalta o corpo capaz, graça por diversas searas em nosso cotidiano. Os corpos velhos são também narrados como improdutivos e descartáveis. No terror dos depoimentos que escutamos na CPI da Covid, eram os velhos os alvos de experimentos científicos com medicamentos ineficazes para o tratamento da Covid. Eram os velhos os descartáveis. O que se descarta em cada uma de nós, ou de cada uma de nós, quando os velhos são colocados como alvos de experimentos científicos bárbaros? Não são eles os velhos que morrem, somos nós que morremos. Morremos como sociedade, como humanidade, morremos como diversidade. But the ableist offensive as a narrative that exalts the capable body is rife in various fields in our daily lives. Old bodies are also narrated as unproductive and disposable. In the terrifying testimonies we heard in the COVID-19 Parliamentary Commission of Inquiry, CPI, the elderly were the targets of scientific experiments using ineffective drugs to treat COVID-19. Old people were the disposable ones. What is disposed of in each of us or from each of us? When old people are the target of barbaric scientific experiments, old people are not the ones who die. We are the ones who die. We die as society, as humanity. We die as diversity. O capacitismo estrutural é um modo de organizar nossas relações cotidianas, socioafetivas, segundo uma hierarquia que coloca os corpos supostamente capazes como a realização máxima da nossa corporalidade. Tudo e todos que desse polo máximo se distanciam são, em alguma medida, tomados como incapazes, são subalternizados. Structural ableism is a way of organizing our everyday social affective relationships according to a hierarchy that places the supposedly capable bodies as the maximum realization of our corporality. Everything and everyone removed from this maximum are, to some extent, deemed as incapable. They are subordinated. Há diferenças e variações nessa hierarquização de corpos que precisam ser analisadas interseccionalmente, conforme as localizações de gênero, raça, classe e deficiência. A genealogia do capacitismo remonta ao eugenismo nazista, como salienta Adriana Dias e Jéssica Teixeira em suas pesquisas, seja na antropologia, no caso de Adriana, seja na arte e na performance, no caso de Jéssica. There are differences and variations in this hierarchization of bodies that need to be analyzed intersectionally, according to gender, race, class, and disability. The genealogy of ableism goes back to Nazi eugenics, as Adriana Dias and Jessica Teixeira point out in their studies in the fields of anthropology, in the case of Adriana, and art and performance, in the case of Jessica. São duas mulheres, uma com deficiência, outra habitante de um corpo estranho, como ela se identifica, que produzem interessantes análises do capacitismo em nosso cotidiano. Para o que eu gostaria de discutir com vocês aqui hoje, considero importante analisarmos também o capacitismo como um modo de narrar e de segregar o que importa, o corpo capaz do que não importa, os corpos incapazes. Não é uma narrativa abstrata que se faz lá longe no mundo das ideias. É aqui, materialmente, cotidianamente, na mídia, nos prédios sem acesso, nos decretos que propõem a volta da educação segregada, na secundarização da acessibilidade, nos sentimentos de rejeição aos corpos velhos, estranhos, nas mais diversas estruturas materiais e afetivas com as quais tecemos nossas vidas diárias. These are two women, one with a disability, the other inhabitant of a foreign body, as she identifies herself, who make interesting analysis on ableism in our daily lives. Considering what I would like to discuss with you here, I think it is important that we also analyze ableism as a way of narrating and segregating what matters, the capable body, from what does not matter, the incapable bodies. It is not an abstract narrative, which takes place far away in the world of ideas. It is here, materially, daily, in the media, in buildings with no access, in the decrees that propose the return of segregated education, in the sidelining of accessibility, in the feelings of rejections of old, strange bodies,
in the most diverse material and affective structures with which we weave our daily lives. O capacitismo é uma máquina de narrar, que faz da deficiência uma tragédia pessoal, um defeito, uma falha. É uma máquina que atravessa também outras formas de opressão, como o machismo, o racismo, as opressões de gênero. São todas capacitistas. Que formas de reagir a essa máquina, de detê-la, de fissurá-la? Ableism is a narration machine that turns disability into a personal tragedy, a defect, a failure. It is a machine that also pervades other forms of oppression, such as male chauvinism, racism, gender oppression. They are all ableist. How can we react to this machine? Stop it, crack it. There are many ways to answer these questions. Então, há muitas formas de responder essas perguntas. Hoje eu gostaria de explorar uma delas, aquela que nos leva ao caminho das histórias e das narrativas. Porque resistir às opressões envolve também cultivar outros imaginários, fomentar outras histórias de viver e morrer bem nesse mundo. A resistência pode ser também, como diz Donna Haraway, manter presentes para nós, de modo compartilhado, que outros mundos são possíveis, que outras gramáticas se tecem nos cotidianos das vidas com deficiência. There are many ways to answer these questions. Today, I would like to explore one of them, the one that takes us to the path of stories and narratives, because resisting oppression also involves cultivating other imaginaries, fostering other stories of living and dying well in this world. Resistance can also be, as Donna Haraway says, keeping present for us in a shared way the idea that other worlds are possible, that other grammars are woven into everyday lives with disabilities. Resistência pode ocorrer quando não se é enfeitiçada pela sensação de totalidade, de inevitabilidade, de fim de jogo. Resistência como modo de nos transformarmos juntas, tornando-nos capazes umas com as outras, na interdependência de nossos vínculos. Resistance can happen when one is not bewitched by the feeling of totality, of inevitability, of game over. Resistance as a way of transforming yourselves together, becoming capable with each other in the interdependence of our bones. Se multiplicarmos as narrativas da deficiência, da nossa corporalidade, se contarmos outras histórias. Não se trata de narrarmos belas e edificantes histórias, porque estas só existem nos contos de fadas, e, nesse caso, não operam as transformações sociais e políticas de que precisamos. Aquelas que tornarão nosso mundo mais creepy, isto é, mais estranho, mais queer, mais diverso, menos binário. What if we multiply the narratives of disability, of our corporality? What if we tell other stories? It is not about telling beautiful and uplifting stories, because these only exist in fairy tales, and in this case, they do not operate the social and political transformations we need, the ones that will make our world more crip, that is, stranger, more queer, more diverse, less binary. As narrativas situadas da deficiência são marcadas por insurgências cotidianas. São, como nos ensina Lígia Amaral, interpelações contundentes e diárias ao mito do corpo sadio. Portanto, contar histórias corporificadas da deficiência pode ser um gesto de povoar o mundo com narrativas anticapacitistas. Pode ser um gesto de reconhecer-se politicamente como pessoa com deficiência nesse mundo que insiste em celebrar o corpo normativo. Situated narratives of disability are marked by daily insurgencies. They are, as Lígia Amaral teaches us, vigorous daily challenges to the myth of the healthy body. Therefore, narrating, telling embodied stories of disability can be a gesture of populating the world with anti-ableist narratives. It can be a gesture of politically recognizing oneself as a person with disability in this world that insists on celebrating the normative body. Reconhecer-se politicamente com deficiência. Que sentidos tem essa expressão? Mia Mingos nos ajuda a destrinchar esses sentidos. A autora faz uma interessante distinção entre ser descritivamente deficiente e ser politicamente deficiente. Essa questão também esteve conosco no curso de formação, no curso de formação com o MBMC, quando uma de nós comentava que ser pessoa com deficiência não faz de ninguém um corpo político. Qual é o trabalho a ser feito, então, na direção da afirmação do corpo político da deficiência?
Era o que nos perguntava uma parceira durante o curso de formação. Politically recognize oneself as having a disability. What are the meanings of this phrase? Maya Mingus helps us unravel these meanings. The author makes an interesting distinction between being descriptively disabled and being politically disabled. This issue was also with us in our training course with MBMC, when one of us recommended that being a person with a disability does not make anyone a political body. What is the work to be done then towards the affirmation of the political body of disability? Was the question a partner asked us during our training. Helena, vou pular toda essa citação e vou de novo para o parágrafo seguinte. Foi com a proposta, tá? The training course with women. Foi com a proposta de nos debruçarmos sobre o tornar-se, fazer-se corpo político, que nos reunimos no curso de formação no último mês de agosto. Por 4 semanas, resgatamos a narrativa de Lígia Amaral, mulher com deficiência física, resultado da poliomielite adquirida na infância, psicóloga, professora da Universidade Estadual de São Paulo. The training course with women of MBMC had the proposal of focusing on becoming oneself a political body. For 4 weeks, we rescued the narrative of Lígia Amaral, a woman with a physical disability resulting from polio during her childhood, a psychologist, a professor at USP, State University of São Paulo. Nos anos 80 do século XX, antes mesmo de nomearmos de capacitismo a opressão aos corpos com deficiência, Lígia Amaral ousava escrever sua dissertação de mestrado para narrar, na primeira pessoa do singular, sua experiência como mulher com deficiência, vivendo ao mesmo tempo num mundo capacitista e num cenário de coalizões ou alianças parciais com outras pessoas com e sem deficiência com quem pôde experimentar o afeto de pertencer aos lugares e tempos por onde circulou. In the 1980s, even before we named the oppression of bodies with disabilities as ableism, Lígia Amaral dared to write her master's thesis to narrate in the first person singular her experience as a woman with disabilities living at the same time in an ableist world and in a scenario of partial alliances with other people or other people with and without disability, with whom she could experience the affection of belonging to the places and times through which she circulated. Pertencer naquele sentido que também Minha Amigos explora pela via do afeto, como o que ela experimentou com o Sr. Lopes, motorista de ônibus que a levava para a escola. Minha Amigos chama de intimidade de acesso aquilo que Lígia Amaral narra quando fala do seu encontro com o Sr. Lopes. Alguém que, nesse mundo sem acessibilidade, se desloca com um jeito espontâneo, sem piedade, sem embaraço ou constrangimento. Abre aspas. Sair do seu assento, dar um passo em direção à porta, com uma das mãos levantar a mala, com a outra a mim, e só. Fecha aspas. Belonging in that sense that Maya Mingus also explores, through affection, like what Lígia Amaral experienced with Mr. Lopez, the driver of the bus that took her to school. Maya Mingus calls access intimacy, what Lígia Amaral narrates when she talks about her meeting with Mr. Lopez. Someone who, in this world without accessibility, behaves spontaneously, without pity, without embarrassment or awkwardness. And here she quotes, get out of his seat, take a step towards the door, one hand lifting the suitcase, the other lifting me. Just that, end quote. Lígia Amaral faz-se em seu texto corpo político, narrando histórias encarnadas da deficiência que se conectam com outras histórias e que fissuram a suposta neutralidade do corpo normal. Nas palavras dela, o que importa em seu texto é, abre aspas, resgatar a experiência e colocá-la em palavras, pois não é o fato de ter vivido, mas o de formular o que vivi, esse sim sublinhado. São pistas, são trilhas, fecha aspas. Não são um manual, nem um tratado, nem uma pedagogia, ela diz. E aí eu faço uma citação aqui dela, aspas. Minha narrativa não se insere, portanto, no mundo da literatura e pretende ser absorvida pela ciência. Ela postula para o status de uma experiência concreta que possibilite um nível de reflexão sobre o tema da deficiência. Talvez não um pensar sobre, mas um pensar com. Lígia Amaral makes herself, in her text, a political body, narrating embodied stories of disability that connect with other stories and that crack the alleged neutrality of the normal body. In Lígia Amaral's words, the matter is in her text is, quote,
Resting in the experience and putting it into words, as it is not the fact of having experience, but of formulating what I experienced, this fact underline. They are clues, they are paths, end quote. They are not a manual, not a treat, not a pedagogy, she said, end quote, start quote. My narrative does not fit, therefore, in the world of literature or intends to be absorbed by science. It postulates for the status of a concrete experiences that enable the level of reflection on the theme of disability. Maybe not thinking about, but thinking with, end quote. É interessante notar que já em 1987, ano da publicação original desse trabalho, Lígia Amaral chamava atenção para o pensar com a deficiência e não sobre a deficiência. Mais um modo de dizer o nada sobre nós sem nós. O que a autora coloca em ação é uma narrativa encarnada nas suas localizações de gênero, de classe, de raça e de deficiência. Com e a partir de tais marcas, ela tece uma potente análise tanto das incidências das opressões sociais em sua vida, quanto das insurgências cotidianas que ela vai afirmando em seu percurso. It is interesting to note that in 1987, the year this work was first published, Lígia Amaral called attention to thinking with disability and not about disability, yet another way of saying nothing about us without us. What the author puts into action is a narrative embodied in its sense of gender, class, race, and disability. With and from such marks, she weaves a powerful analysis both of the incidences of social oppression in her life, as well as of the daily insurgencies that she asserts along her path. A multiplicação das narrativas corporificadas da deficiência são potencialmente insurgentes também porque conectam-se com outras narrativas corporificadas, e mais outras, e mais outras, e mais outras. Importa saber, como diz Haraway, que histórias contam histórias. Pois que se apenas se narram histórias da corponormatividade, então se repetirá ad nauseam a narrativa da deficiência como um problema individual, como uma tragédia, como perda. The multiplications of embodied narratives of disability is potentially insurgent also because they connect with other embodied narratives and yet another and another and another. It matters to know, as Haraway says, what stories tell stories, because if only stories of body normativity are narrated, then the narrative of disability as an individual problem, as tragedy, and as a loss will be repeated ad nauseam. As narrativas contra-hegemônicas da deficiência se fazem de muitas maneiras, em muitos lugares. Na universidade, no cotidiano, nas artes, nas redes sociais, nas ruas, no MBMC. Na pesquisa que coordeno, o Perceber Sem Ver, nos engajamos numa prática de pesquisa que consiste em pesquisar com as pessoas e não sobre a deficiência. Não somos especialistas em deficiência. Somos parceiras de luta. Porque, como salienta Mike Oliver, no campo dos estudos da deficiência, a pesquisa é mais uma ferramenta de luta contra as opressões. Esse é o sentido de uma pesquisa emancipatória, no sentido que a esse termo confere Paulo Freire, como subversão das opressões, como um levante coletivo. Counter-hegemonic narratives of disability are built in many ways, in many places. At the university, in everyday life, in the arts, on social networks, on the streets, at MBMC. In the research project that I coordinate, Perceber Sem Ver, or Realizing Without Seeing It, we are engaged in a research practice that consists of researching with people and not about disability. We are not disability specialists. We are partners in arms. Because as Mike Oliver points out, in the field of disability studies, research is one more tool to fight against oppression. This is the meaning of an emancipatory research in the sense that Paulo Freire confers to this term, as a subversion of oppressions such as collective uprising. A pesquisa não é o lugar do neutro, porque, como sabemos, isso não existe. O que nos interessa na pesquisa é compor com, é estar juntas com nossas diferenças. No curso dos anos, fomos afirmando que contar histórias dos nossos encontros de pesquisa, que reúnem pessoas com e sem deficiência, é, de um lado, um modo de interferir nas narrativas hegemônicas da deficiência como falta, como tragédia. De outro lado, é um modo de refazer as condições da própria pesquisa, já que as pessoas com deficiência com quem pesquisamos não são nossos objetos nem nossos informantes, são parceiros e parceiras de pesquisa.
Research is not a place for neutrality, which, as we know, does not exist. What interests us in research is being together with our differences. Over the years, we have been stating that telling stories from more research meetings, which bring people, which brings together people with and without disabilities, is on one hand a way of interfering in the hegemonic narratives of disability as lack as tragedy. On the other hand, it is a way of remaking the conditions of research itself. Since the people with disabilities with whom we research are not our objects nor our informants, they are research partners. Em nossos encontros semanais de pesquisa, nos tornamos umas com as outras. Com isso, quero dizer que nos transformamos todas nós, que nos engajamos na pesquisa. Nos transformamos, inclusive, no sentido de nos constituirmos como corpos políticos, isto é, localizados socialmente com nossas marcas. Pesquisar com e não sobre a deficiência tem sido para nós um longo percurso em que multiplicamos as narrativas da deficiência e multiplicamos os modos como se definem o fazer pesquisa. No pesquisar com, confrontamos os capacitismos em nós e nos deslocamos juntas. Não é um processo isento de tensões e de dissensos, porque nos mobilizamos afetivamente nos encontros de pesquisa. In our weekly research meetings, we become with each other, by which I mean that we transform all of us who engage in the study. We transform ourselves even in the sense of constituting ourselves as political bodies, that is, socially located with our marks. Research with and not about disability has been a long journey for us, in which we have multiplied the narratives of disability and the ways research is defined. In research with, we confront ableism in us and move together. It is not a process free from tension and dissent, because we mobilize ourselves effectively in the research meetings. Afetivamente, porque somos comovidas pelas narrativas situadas da deficiência. Somos interpeladas em nossos próprios modos de agir, de estar, em nossos preconceitos. Não estamos fora do mundo, estamos imersas nesse mundo capacitista. Como nos deslocarmos dos capacitismos em nós? O que temos afirmado é que tal deslocamento se faz no encontro e nos confrontos, porque eles também existem na pesquisa. É nesse sentido que entendemos que pesquisar é nos colocarmos no risco de nos subvertermos, de nos transformarmos. Este é e tem sido para nós um dos modos de nos engajarmos na luta com as pessoas com deficiência. Effectively, because we are co-moved by situated narratives of disability. We are challenging our own ways of acting, of being in our prejudice. We are not outside the world, we are immersed in this ableist world. How do we displace ourselves from the ableism in us? What we have been stating is that such displacement takes place in the encounter, in the confrontations, because they also exist in our study. It is in this sense that we understand that researching is putting ourselves at risk of subverting, of transforming ourselves. This is and has been for us one of the ways to engage in the struggle with people with disabilities. Em março de 2020, quando a pandemia chegou ao nosso país com força, nos colocando em isolamento social, a pesquisa, que antes se realizava presencialmente na universidade, foi suspensa. Não sabíamos o que fazer, nem como fazer. O que tínhamos como certo era que estávamos conectadas, afetiva e responsavelmente conectadas. E aqui digo nós, para nos reunir a todas que nos vinculamos no dispositivo de pesquisa. Nós, pesquisadoras e pesquisadas, nós, pessoas com e sem deficiência. Nós, que por mais de 2 anos antes da pandemia, nos encontrávamos semanalmente para a realização de uma oficina de experimentação corporal, cuja finalidade era mobilizar o corpo, ativar as sensibilidades e, a partir daí, criar um espaço de partilha e de politização das histórias vividas da deficiência. In March 2020, when the pandemic strongly hit our country, putting us in social isolation, the research group, which previously gathered in person at the university, was suspended. We did not know what to do or how to do it. What we knew was that we were connected, affectionately and responsibly connected. And here I say we to gather everyone who bonded within the research project. We, researchers and researched. We, people with and without disabilities. We,
who for more than 2 years before the pandemic met weekly to conduct a body experimentation workshop whose purpose was to mobilize the body, activate sensibilities, and create a space for sharing and politicizing stories of disability. Com a pandemia, tudo isso foi paralisado. Ficamos um mês, de março a abril de 2020, suspensas num mar de incertezas e angústias. Em nosso grupo de WhatsApp, nos falávamos quase diariamente. E o que fomos entendendo é que era necessário sermos responsáveis com as relações que tínhamos estabelecido com as pessoas cegas e com baixa visão, com quem pesquisamos. Responsáveis não no sentido moral, mas no sentido ético, como uma ação que nos punha imersas em relações de interdependência, de codependência. With the pandemic, all of that came to a standstill. We spent a month from March to April 2020 suspended in a sea of uncertainty and anguish. In our WhatsApp group, we spoke almost daily, and what we came to understand was that we needed to be responsible about the relationships we had established with the people with blindness and low vision with whom we researched. Responsible not in the moral sense, but in the ethical sense, as an action that immerses us in relationships of interdependence, of codependence. Mais uma vez, é a dona Harry quem nos dá as dicas. Era preciso responder por dentro das relações que tínhamos estabelecido nos encontros de pesquisa. Retomar aqueles encontros era um modo de cultivar, de alimentar as nossas codependências. Porque aqui há mais uma dimensão do pensar com a deficiência, como nos convoca Lígia Amaral. E como temos afirmado com pesquisar com. Há um ethos do cuidado envolvido na ação de pesquisar. Once again, Donna Haraway gives us pointers. We needed to respond from within the relationships we had established in the research meetings. Resuming those meetings was a way of cultivating, of nurturing our codependencies, because there is another dimension of thinking with disability, as Lígia Amaral calls us to do, and as we have stated with research with, there is an ethos of care involved in the action of researching. São ações que se interconectam, pesquisar e cuidar. E esse é um sentido muito forte de fazer com os outros a pesquisa. Cuidar no sentido de cultivar e nutrir as relações que tínhamos estabelecido nos anos anteriores. Assim, retomamos os encontros na modalidade virtual, enfrentando juntas, lado a lado, ligação por ligação, as inacessibilidades e dificuldades do mundo virtual. Não foram poucas as dificuldades no percurso. Nem poucas foram as dores. Naquele momento, o objetivo da pesquisa, para usarmos uma expressão tão comum nas metodologias de pesquisa acadêmica, era um só: ficarmos juntas e nos cuidarmos umas das outras, reunindo aqui as nossas localizações políticas. These are interconnected actions. Research and care. This is a very strong sense of doing research with others, caring in the sense of cultivating and nurturing the relationships we had established in previous years. Thus, we resumed the meetings in the online format, facing together side by side, call after call, the inaccessibilities and difficulties of the virtual world. There were many difficulties along this path and pains. At that time, the research object, to use an expression so common in academic research methodologies, was one: to stay together and take care of each other, bringing together our political stances. Uma direção também se fazia presente, com outros matizes, outras cores, a direção de fazer com as pessoas a pesquisa. A preposição com, como elo que nos liga, não como sujeitos e objetos, mas como sujeitos engajados numa prática de pesquisa, que é também um espaço de cuidado, de cultivo de histórias, de politização da deficiência, de emancipação. Ao longo do difícil ano de 2020, mantivemos nossos encontros semanais de pesquisa, de outros jeitos. Não era mais uma oficina de experimentação corporal, mas uma roda de conversa, um espaço de compartilhamento das dores, dos achados, das perdas. Nas rodas de conversa, quem pesquisava quem? Não sei se essa é uma pergunta pertinente, talvez nem seja. O que importa, para o que coloco hoje aqui, é que pesquisar com implica estar com. Implica nos deslocarmos juntas na construção de um espaço que seguiu produzindo conhecimentos e narrativas situadas da deficiência, sendo, ao mesmo tempo, um espaço de cuidado. A direction was also present with other issues, other colors, the direction of doing research with people. The preposition with
as a link that binds us not as subjects and objects, but as subjects engaged in a research practice that is also a space for care, for cultivating stories, for politicizing disability, for emancipation. Throughout the difficult year of 2020, we held our weekly research meetings. In other ways, it was no longer a body experimentation workshop, but a conversation circle, a space for sharing pain, findings, and losses. In this conversation circles, who researched who? I don't even know if that's a pertinent question, maybe not. What matters for the purpose of this text is that research with implies being with. It implies displacing ourselves together in the construction of a space that continues to produce knowledge and situated narratives of disability, while being, at the same time, a space of care. Foi com esse mesmo ethos, com essa mesma direção de trabalho, que nos colocamos juntas, com as mulheres do MBMC, no curso de formação, para resgatarmos as narrativas da deficiência, escritas por Lígia Amaral tantos anos antes, e que ia ao encontro justamente do fazer com. Para finalizar essa fala aqui hoje, deixo registrada a narrativa que fizemos juntas, para desenhar um sentido de um corpo político da deficiência. It was with this same ethos, with this same direction of work, that some women joined together in the MBMC training course to rescue the narratives of disability written by Lígia Amaral so many years before, which were precisely in line with research with. To conclude, I would like to register here a narrative that we made together, me with women of MBMC, to draw a sense of the political body of disability. Corpo político fala, estuda, escreve sobre o que quiser, e não só sobre deficiência. Fala, estuda, escreve, inclusive sobre deficiência. Corpo político não é sobre superação, nem heroísmo. Corpo político não é só olho ou audição, é corpo sensível. Corpo político não é corporação, é coalizão. Corpo político não é de uma única deficiência, mas se interpela por outras deficiências. Corpo político é protagonista de sua própria história, de sua própria vida. Corpo político é sobre ser rigorosamente lagarta para ser borboleta. Corpo político é mover-se nos olhares de dentro e de fora da própria experiência. Corpo político é o que sente incômodos, que são partes do voar. Corpo político é o que causa incômodos necessários nos outros. Corpo político é de muitos lugares. Corpo político fala de suas experiências e das incursões no território dos outros. Corpo político é gente. Corpo político tece relações de interdependência com outras pessoas com deficiência, com outras pessoas. Corpo político aprende com os outros, com a alteridade. Corpo político está no cotidiano, e não só na academia. Corpo político contagia, dissemina e chama os outros, as outras. Corpo político é coletivo. Corpo político se faz com as outras pessoas, em coalizão, com outras narrativas da deficiência que não é hegemônica. E é isso que, mais uma vez, a gente faz aqui hoje, que a gente fez no encontro com a MBMC e que a gente faz na pesquisa. Muito obrigada. Political body speaks, studies, writes about what they want and not just about disability. Talks, studies, writes also about disability. Political body is not about overcoming your heroism. Political body is not just the eye or hearing, it is the sensitive body. Political body is not corporation, it is coalition. Political body does not have a single disability, but is challenged by other disabilities. Political body is the protagonist of its own story, of its own life. Political body is about strictly being caterpillar to be a butterfly. Political body is moving in the views from inside and outside of one's own experience. Political body is what feels discomforts intrinsic to fly. Political body is what causes necessary discomfort in others. Political body is from many places. Political body speaks of its experiences and incursions in the territories of others. Political body is people. Political body weaves interdependent relationships with other people with disabilities, with other people. Political body learns from others, from otherness. Political body is in everyday life and not just in academia. Political body, in fact, disseminates and calls others. Political body is collective. Political body is done with other people, in coalition, with other narratives of disability than the hegemonic one. And this is what
we are doing once again here today at the MBMC meeting and at this meeting and in the research. Thank you. Muito obrigada pela apresentação, Márcia. Agora, quero parabenizar, né, todas as discussões trazidas, e agora nós estamos abertos para discussões, para colocações. Caso alguém queira fazer alguma questão, poderá fazer via chat, ou poderá também abrir sua câmera, enfim, e expor a sua questão para a professora Márcia, né? Eu queria começar, enquanto as pessoas não fazem, né, essa questão, alguma questão, alguma colocação sobre a sua fala, eu achei bastante interessante essa ideia da politização que você traz da deficiência a partir desse trabalho que você realizou com mulheres com deficiência, participantes de um movimento social e político, e eu queria que você falasse um pouco mais quais são os principais desafios que a gente vivencia hoje para conseguir politizar a deficiência, porque a gente vive, né, num contexto de austeridade fiscal, num contexto conservador, num contexto, né, de situar, né, e tem muitas forças que têm situado aí a deficiência como doença, e todas as falas do ministro da Educação, todas as falas também que surgem de diversos setores do próprio governo federal, né, no sentido de ter um direcionamento político no sentido de um encarceramento, de uma segregação, assim, quais são os principais desafios que você visualiza para essa politização da deficiência, a partir das suas leituras? Um pouquinho você já falou, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. So Marivete thanked Marcia for her participation, and she said that the floor is now open for anyone who has questions. You can pose your question via chat, or also open your camera and make the question in either English or Portuguese. And she asked a question herself about what Marcia considers to be the most, like, the biggest challenges in politicizing disability in a context like that of Brazil today, where we see so many setbacks, like, you know, austerity policies, conservator like discourses, a lot of forces from government that are placing disability as a disease, enforcing incarceration, segregation of people with disabilities. So within this context, what she thinks are the main challenges to politicizing disability? Eu queria, antes de mais nada, Helena, eu quero te agradecer muitíssimo pela tradução e dizer que é uma alegria, é um conforto falar em português, então, assim, muito obrigada pela parceria e por esse conforto. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Marivete, acho que essa pergunta pode ter muitas respostas, mas eu acho que eu vou te responder, né, botar aqui para a gente discutir um ponto que talvez eu tenha falado e que estava presente na apresentação que me antecedeu, e que eu achei muito interessante também, que eu queria fazer um link. Uhum. Helena, como eu devo proceder? Eu falo e te espero? Pode falar, e daí eu vou, quando eu ver que eu não vou conseguir mais, eu faço assim, daí eu peço para tu parar. Ah, tá bom. Pode ser. Tá bom. O que eu defendi, né, estou defendendo nesse texto, e apresento aí na perspectiva do pesquisar com, é que narrar é uma estratégia política de resistência. Né? E é uma estratégia política de resistência que eu entendo que cabe a nós, pesquisadoras, também levar essas histórias de insurgência que a gente encontra no campo de pesquisa adiante. Então, para mim, isso é uma tarefa, ao mesmo tempo, epistemológica, né? Do modo como eu entendo o que é a pesquisa, e política. Na apresentação que me antecedeu, eu achei muito interessante a convocação que foi feita para todas nós, para que a gente se lance também a falar das nossas pesquisas em podcasts, em vídeos, com formatos distintos, talvez usando sensorialidades distintas. Eu acho que isso é uma estratégia de
de intervir, que é muito potente, e que fica relegada, né, a um segundo plano, como se a gente, na pesquisa, não pudesse contar a história fosse uma coisa outra, que não é o modo como a gente apresenta a pesquisa. Assim. Então, eu acho que, retomando uma proposição que a dona Haraway também faz, né, ela diz que contar a história é uma das tarefas mais importantes que a gente tem para fazer no contemporâneo. E, especificamente no nosso país, eu acho que a gente está num espaço de disputa de narrativas, assim, entre, de um lado, essas narrativas capacitistas, retrógradas, violentas, e outras insurgências que eu também vejo aparecer nas mídias, nos artigos científicos, né? No nosso cotidiano, essas narrativas insurgentes também aparecem. Eu tenho achado, Marivete, também importante, isso tem a ver com o projeto de pós-doutorado, resgatar essas insurgências das pessoas com deficiência que nos antecederam. Então, assim, para mim, resgatar a Lígia Amaral, colocar a Lígia Amaral no centro da discussão com as mulheres do NBNC, foi um gesto político de disseminar histórias, de contaminar, de contagiar, de conectar mulheres numa insurgência contra essa ofensiva capacitista que está no nosso Brasil. E só uma outra coisa. Posso ir só para... Sorry. So what Marcia says that she could answer these questions in many ways, but she wants to bring this about as a point of connection from her presentation to the presentation that came before hers. That is something that she advocates for in this paper, but also in her idea of researching with, is that how narratives are politics of resistancy, right? They are like telling the stories, the insurgent narratives, taking them away. It is a proposal that is both epistemologically important and politically important to make sure that those stories, that those peoples, those narratives are being passed forward. And then she also talks again about like Donna Haraway and how Donna Haraway is telling how telling stories is key, is a very important part of our present context. And more specifically in Brazil, in a context when she sees that there's a lot of like disputes between narratives, when you have like this very ableist, violent narratives, but also insurgent narratives, stories that are being told. And also like, so a second point is that besides telling those stories and how it is important for us as researchers to validate their stories, and the presentation, Jackie's presentation, she talks about the importance of like presenting our research results on podcasts, on blogs, or using usual visual methods that are sometimes relegated as inferior by academia, but they're a potent way to actually tell those stories, as Dana Haraway also poses. And another aspect that she considers to be very important is how it's bringing back historical insurgent voices, such as Lígia Amaral, as she's doing, and put in contact, put in touch the present narratives of insurgency, and people have been doing that. You know, like a disabled woman like Lígia Amaral has been doing that for decades, and sometimes are not necessarily known. Thank you. Thanks. Eu queria complementar com 2 pontos, assim, que eu acho bem importante. Já tinha conversado sobre esse primeiro ponto com Marivete, uma outra ocasião. É que eu acho que a narrativa da deficiência como uma tragédia é uma política. Eu não acho que a gente politiza a deficiência quando discute a deficiência com fatos. É uma narrativa política fazer da deficiência uma questão individual, né? É uma política que tem consequências, né? A segregação, a exclusão. Então, eu acho que o que a gente faz é um enfrentamento político, e a gente faz isso com a pesquisa também. Eu queria responder a Anaí, que me trouxe outras sugestões. Eu queria dizer para a Anaí que eu busquei a Lígia Amaral porque fiquei absolutamente encantada, Anaí, com a Lígia Amaral dizer lá atrás, em 1987, o pensar com, e ela falar bem antes do que eu falei na pesquisa do pesquisar com, ela lá atrás já apontava isso. E eu não cheguei ao texto da Lígia Amaral
muito precocemente no meu percurso, não. Eu encontrei a Lígia Amaral há pouco tempo, assim, recentemente, e foi por isso que escolhi tirar consequências do trabalho dela e do que ela está chamando de pensar com a deficiência e o que eu mais tarde, bem depois dela, defendi como pesquisar com. Então, eu acho um gesto relevante resgatar esse pensar com da Lígia Amaral. E foi por isso que fui para o curso com as mulheres do MBNC, com ela e não com outras autoras. Mas está no projeto, faz parte do percurso. Certo. But she presents like two other like points matters. The first one is one that she has already discussed with Marivete in their project, is how like the narrative of disability as a tragedy, as a personal tragedy, is also political. So we are not politicizing disability by presenting those insurgent narratives, because we are actually fighting politically fighting a narrative that is already political and that has consequences such as segregation, elimination, and isolation of people with disabilities. And second, responding to Anaïs' comment on the chat, she's saying that she brought Lígia Amaral to her research because she was amazed by how, like, so many years before, she was already talking about like thinking with people with disabilities, which is something that many years prior to Marcia's idea of researching with. And this was some papers, some texts that she only came about very recently in her research. So she thought it was very important to put in dialogue her own idea of doing research with and Lígia Amaral's idea of thinking with people with disabilities. Uhum. Queres complementar, Márcia? Ou nós temos uma questão aqui da Gabriela também? Queres falar mais alguma coisa antes da questão da Gabriela? Que está no Queria chat. fazer mais um comentário pelo que a Anaí está dizendo ali no chat, que eu considero, Anaí, a Lígia Amaral uma revolução assim, na psicologia social, pelo que ela fez também com a escrita, né, como política de pesquisa, uma dissertação de mestrado escrita toda na primeira pessoa do singular, com histórias curtas, né, ela conta histórias, né, cada capítulo é uma história que ela conta, e me chama a atenção, e eu acho que o projeto de pós-doc é um pouco para fazer também esse resgate dessas narrativas que nos antecederam, porque me chama a atenção que a Lígia Amaral não é bibliografia obrigatória nos cursos de graduação em psicologia e psicologia social, compreende? Enfim, é um trabalho que fica invisibilizado, né, nos cursos de psicologia, não é? E eu acho que a gente precisa resgatar não só a dissertação de mestrado dela, mas como o trabalho de toda a vida, né? Estudando, pesquisando os produtos culturais, a representação cultural da deficiência. Eu concordo contigo, eu considero a Lígia Amaral uma revolucionária. So Marcia agrees with Anaí in the chat how Lígia Amaral was a revolutionary in social psychology. Her master thesis was all written in the first person of the singular, which was also a narrative, like a writing politics that was in place there. She told very short stories. She was telling stories on her master thesis, which in itself was revolutionary. And another thing that causes, like, it's a point of attention is that despite all that, Lígia Amaral is still not like a necessary reading, like it's not a mandatory reading for psychology courses in Brazil. So her work, it's always rendered invisible. So that's why she feels like there's a need to bring back her work, not only her master thesis, but her work that she has done throughout her life of like analyzing cultural representations of disability and things like that. So that's why it's important. But she agrees with Anaí that Lígia Amaral was a revolutionary. Nós temos duas questões aqui agora. Uma é da Gabriela Rodrigues, ela faz um comentário. Me inquieta saber que vocês na psicologia, antropologia, filosofia têm a dificuldade de trazer discursos,
como que eu, como pesquisadora de ciência social aplicada, arquitetura, posso trazer esse discurso como importantíssimo para a construção de algo para melhorar a sociedade como um todo, seja ele um produto ou um ambiente físico? So we are reading Gabriela's question on the chat, and she said, "It unsettles me to know that you, in psychology, anthropology, philosophy, find it difficult to bring discourses, to bring these discourses. How can me, as researchers of applied social sciences such as architecture, can bring those discourses as something that is very important for building something that can improve society as a whole, whether it is a product or a physical environment." Gabriela, não sei se eu tenho uma resposta para você, né? Mas eu não consigo entender como é que na arquitetura, ou talvez eu consiga, né, pelo que a gente discutiu antes, né, mas acho que na arquitetura também não é fundamental que se leve adiante a narrativa e a experiência das pessoas no uso dos espaços. Vou te falar uma coisa bizarra da minha universidade, bastante tempo que eu não vou lá, já tem 2 anos, mas acho que isso não mudou. Teve uma decisão há uns anos atrás, de colocarem pisos táteis em todos os nossos blocos, assim, pelos andares, né? Em todos os blocos. E no primeiro bloco, lá da frente do campus, né? Os pisos táteis, eles terminam nas paredes, Gabriela. Compreende? Eles dão de cara numa parede, ou eles terminam lá longe, antes, por exemplo, do banheiro, assim, termina lá longe, bem antes do banheiro, a pessoa tem uma lacuna enorme entre o piso e o banheiro. Eu entendo que esse mal entendido arquitetônico é fruto de um fazer tudo para as pessoas com deficiência, sem as pessoas com deficiência. É o tudo sobre nós, sem nós. E eu acho que gera mal entendido, assim, tão mais rico e tão mais interessante seria se essa experiência tivesse sido feita com pessoas com deficiência, não? Ou com as narrativas das pessoas com deficiência, não? Porque como é que um piso tátil chega na parede? Ou por que um piso tátil termina tão longe da porta? Eu entendo que o fazer ele precisa estar em todas as áreas do conhecimento, e não só na psicologia. Inclusive nas de engenharia, nas engenharias de software, em todas as áreas. Mas mas eu, na verdade, gostaria de ouvir mais a Gabriela, assim, de aprender mais dos impasses na arquitetura. So answering Gabriela's, Marcia said that she cannot understand, or perhaps she can, given everything that was said until here, how for architecture is not like crucial that the experience of those who use the spaces are taken into account. So she told a story about her university that they decided to use like a tactile flooring in the university, but they would end like either on a wall or very far from the restrooms, things like that. They were like inefficient in this sense. And Marcia stated that this is like a architectural miscommunication that was only made possible because, again, people with disability were not taken into consideration when this was made. So it's this idea of like making everything about us without us, right? She was saying how she considers this doing with to be crucial to all areas of knowledge, including architecture, including engineering, software engineering, not just psychology or anthropology. But she would like to hear more of Gabriela also about these issues and how architecture is impacted by it. Gabriela, não sei se a Gabriela fez um comentário aqui,
no chat. Queres que eu leia o seu comentário, Gabriela, ou você prefere falá-lo mesmo? Fique à vontade. E pode falar em português, se você preferir falar. Mas, se não, eu posso lê-lo aqui também. Bom, pode ser. O que eu comentei ali é que eu vejo que a arquitetura ela é muito... existe um ego, né, do arquiteto de se achar melhor que o outro. E de achar que ele tem uma expertise melhor do que o outro, que no caso vive o ambiente, né? Então, ontem mesmo eu vi uma reportagem de uma mulher cadeirante que não pôde entrar no Casa Cor, São Paulo, que é a maior mostra de arquitetura e decoração da América Latina, por falta de acessibilidade. Ela foi transportada através de elevador de carga. Então, a gente começa a ver que o discurso da acessibilidade dentro da arquitetura, ele não é cobrado. A própria norma 9050, que é a norma que rege a acessibilidade no país, ela é uma norma, ela não é uma lei. Então, não existe uma cobrança dessa lei. Como a professora Marcia Moraes disse, na questão dos pisos táteis, por exemplo, além de ter essa norma, ainda muitas prefeituras utilizam outras normas em cima. Então, e que às vezes não tem nem próximo da norma 9050. Então, ainda não existe essa coisa mais nacional do que sempre tem que ser de uma mesma maneira. Então, meio que acaba cada um fazendo do jeito que acha melhor. E, obviamente, não considerando a opinião das pessoas e das pessoas que vão utilizar, seja ela com deficiência ou não. Então, é isso que eu vejo, assim, que é uma dificuldade. Se vocês, como arquiteto, como psicólogos e antropólogos, que, ao meu ver, é muito mais social, né? Tipo, parece uma fala maior, não tem essa dificuldade de ter as pessoas trazidas com as falas. Imagina a gente na ciência social aplicada. Aí, não sei, me parece uma dificuldade muito maior ainda de conseguir trazer essa fala mais presente no discurso da gente, sabe? So what Gabriela said is, in her opinion, there is also like a lot of like ego amongst architecture professionals, that they consider themselves to be the experts and not people who actually use the spaces that they build or they design. And she gives an example of something that happened here in Brazil very recently, this week or last week. There is a disabled woman, like on a wheelchair. She was prevented for entering this position called Casa Cor, or like color house. That is one of the most important architecture events in Brazil, and she could not get in because it was not accessible. She had to get in through like a service elevator that was like to take a cargo elevator. So, and she says how this accessibility discourse is not really something that talked about in architecture, also because there's not a central federal legislation to enforce it. And then she poses like her question again, is that if for psychology, anthropology, who are sciences, they're more like social, they're more used to taking into account what people are saying, is already difficult to do this research with, or to actually take people's narrative seriously. She considered it to be even more difficult to do so in sciences such as architecture or other less, not so like social sciences. Ok, obrigada. E tem mais uma última questão aqui, nós estamos caminhando para o fechamento, da Valéria Idós. Então, eu vou ler o que ela coloca aqui no chat. Márcia, poderias falar um pouco sobre as burocracias e o reconhecimento formal das co-pesquisadoras como pesquisadoras? E mais abaixo ela diz, no projeto Traduzir-se Autismo em Primeira Pessoa na Prática Acadêmica, somos mais de 10 pesquisadoras e pesquisadores autistas e não autistas, todos registrados formalmente na Universidade do Vale do Jequitinhonha, no Mucuri de Minas Gerais. So the next question, we are approaching the end of the section, but the next question is from Valeria Aidos. She says, Marcia, could you
talk a little bit about the bureaucracies and formal recognition of our co-researchers as actual researchers. And she also writes how in the project, traduzir-se is like translating autism in first person in the academic praxis. There are over 10 researchers, autistic and non-autistic, all who are formally registered as part of a university in Minas Gerais. Eu vou responder a Valéria, voltando um pouco para a discussão com a Gabriela. Eu entendo que o ego a que a Gabriela se referiu não é um ego restrito, né, do arquiteto. Eu acho que é da pesquisa científica. Eu acho que tem uma intervenção a ser feita, que é uma intervenção epistemológica, numa política de pesquisa. Entendo que a gente falar de pesquisar falar de pesquisas participativas, de pesquisas emancipatórias, implica fazer uma intervenção que precisa ser também epistemológica, porque a ambição cientificista está presente na psicologia também, e suponho que na antropologia também, assim como na arquitetura. Então, a concepção de que há um sujeito aí que sabe, um sujeito do conhecimento que sabe tudo sobre o seu objeto, está presente no modo como a gente entende o que é o conhecimento científico. Então, eu entendo que a gente tem um trabalho a fazer, que é uma luta também no campo epistemológico, que passa por uma luta pela escrita, né? Entendendo que a escrita também e a epistemologia também são espaços de luta assim, contra a opressão capacitista. E, nesse sentido, a pergunta que Valéria faz, acho extremamente pertinente. Experimentei isso no curso dos anos de diversas maneiras, né? Fazer um registro, uma integração das pessoas, né? Como co-pesquisadores do ponto de vista burocrático. Em alguns momentos fui mal sucedida, não consegui, por exigência das nossas universidades, por exemplo, que a pessoa, para ser co-pesquisadora, tem que ter matrícula. Em alguns momentos eu fui mal sucedida. Mas, de uns tempos para cá, assim como você, tenho conseguido fazer esse registro das pessoas como co-pesquisadoras nos sistemas de pesquisa da universidade, da extensão. E acho que em 2018, 17, 18, eu consegui uma bolsa, pela primeira vez, uma bolsa na Fundação de Pesquisa aqui do Rio, a FAPERJ, que era uma bolsa de apoio técnico a uma das pessoas com deficiência que participava do nosso grupo de pesquisa com deficiência visual. E, na justificativa desse apoio técnico, eu fui por essa discussão que a gente faz aqui, do nada sobre nós sem nós, e, né, da revisão, da remodulação do que a gente entende por pesquisa quando trabalha no campo dos estudos da deficiência. Eu, até aquela data, nunca tinha conseguido essa bolsa. Eu considerei uma conquista, assim, né, na institucionalização dessa questão que você coloca. Foi uma conquista importante, assim, para o nosso grupo, né, e para essa discussão. So Marcia says that she's going to answer Valeria's question, also going back to Gabriela's point, because she considers this ego, the ego that she referred to as, that is not only for architects, it's not restricted to architects, it's something that is very much intertwined with doing research, right? So she considered her research proposal to also be an epistemological intervention to kind of challenge the scientificist ambitions of which psychology also has and anthropology also have, this idea that there is this subject that knows everything, that is the subject of knowledge, and how this is, you know, it's put into writing, into all those ideas. And then she says that one way of challenging is also to incorporating the participants as researchers. And she mentioned how she had some hurdles trying to do it in her university. Sometimes she was successful, and how very recently was the first time that she was actually able to get some funding, some institutional funding for one of the disabled participants, a blind woman. She could get like a stipend from one of our research agencies in Brazil,
and was based on this idea that what we've been talking about, this idea of like nothing about us without us, and how doing research in disability studies requires us to rethink our research methodologies, what research is and how research is done. Obrigada, Márcia, e também Helena. Eu fiquei pensando aqui, antes de finalizar, uma questão que eu já tenho pensado há algum tempo, assim, do quanto que seria interessante que nós tivéssemos revistas no campo dos estudos da deficiência, porque a gente vê algumas revistas no campo dos estudos da deficiência internacionais, elas meio que se propõem a fazer pesquisa, publicar artigos, enfim, que fujam um pouco dessa perspectiva cientificista, né? Enfim, acho que isso é um debate para outro momento, né? Mas é uma coisa interessante a ser pensada, né? E que a gente pode estar assim, discutindo em outro momento. Eu não sei se você também já pensou nesse sentido, Márcia, né? Nessa questão. Marivete, eu gosto desse projeto. Desculpa, Helena. No, Vai. Marivete talks about how one thing that she's been thinking about is this idea of perhaps having a journal in Brazil that is focused on disability studies, because there's none in Brazil, and what we see from disability studies journals, international disability studies journals, is that they are more prompt to accept other forms of writing or even other forms of expression that somehow challenge this scientific approach or what is considered to be scientificism. So that could be a way to make this happen. E eu coloquei ali, fazendo coro com o que a Valéria comentou. Vamos seguir adiante aí. Eu gosto desse projeto, Marivete. Acho um bom projeto. And Marcia said that this is a good project and this should be taken forward by scholars in Brazil because it's a good project. Ok, nós já passamos do tempo, né? Então eu quero agradecer à professora Marcia Moraes pela disponibilidade dela, né? Pamela, que teve que se ausentar, mas que está bastante à frente deste projeto, que é uma parceria do NED e da Western University. Quero agradecer a disponibilidade da Helena, né, em estar colaborando com esse projeto também, muito obrigada. E quero também agradecer a participação de todas as pessoas que aqui estão e que possibilitaram que a nós termos esta tarde, né, de muitas aprendizagens, diálogos e conexões. Vou convidar vocês, eu vou parar a gravação agora. Descobrir como é que se faz. Acho que eu parei. If you want to thank, Marivete wants to thank everyone. We're coming to an end. Thanks everyone. Thanks Marcia for being here today. Thanking Pamela for this project. She's a big part of this project. That is a partnership between NED, which is the Disability Studies Center at Universidade Federal de Santa Catarina and Western University in Canada. She thanked the translator and thanks everyone for being here today. That made this afternoon possible and all the conversations possible. Agora, quem ainda está, se quiser abrir as câmeras para que a gente tire uma foto, não sei se vocês aceitam, eu pausei a gravação aqui. Se vocês quiserem abrir as câmeras. Open your camera so we can take a picture. It would be a pleasure to. If you want to be in the picture, you can open your camera now. Yes. Tem que falar, acho que todo mundo junto, X, porque senão ele não... Não, acho que não precisa não, vamos ver. X. Ok. Então, obrigada a todas, todos e todas pela participação, né? Espero podermos nos encontrar logo num próximo encontro. E a gente pede desculpas também porque a gente teve alguma dificuldade técnica aí de colocar o vídeo em português,
mas eu vou colocar agora no chat aqui para todos o vídeo que dá para colocar com a legenda automática em português. Eu tenho que só ver onde é que está o link dele. Tá? Para quem tiver interesse, eu não sei se vocês já têm, eu vou colocar aqui para todos. E vou colocar o link do vídeo que vocês podem colocá-lo em português. Vocês podem, eu não sei se é esse, acho que não é este. Não estou achando aqui. É esse aqui. Só um minutinho, tá? Quem tiver interesse no vídeo, aguarda aí que eu vou pegar aqui o link dele e colocar para todos em português. Porque daí vocês... Oi? Tem uma pergunta para a Jack, que era o seguinte, eu queria saber, esse vídeo a gente pode passar, por exemplo, posso passar para meus companheiros da UF que fazem pesquisa no campo dos autismos? Eu posso divulgar? Pode sim. Pode passar para eles, porque está no YouTube, está público agora, né? Tem um tempinho no YouTube. E vocês podem sim compartilhar ele, né, entre as pessoas interessadas na temática. E tem porque do modo como ele foi postado, vocês podem colocar primeiro legenda, né, e depois tradução automática para o português, quem tem interesse. Que daí o subtitle vai aparecer, né, a legenda vai aparecer em português, tá? I think the conversation now is about Jackie's film and how it's going to be available in Portuguese and English translators. And Marcia wanted to know if it's able to, if it's possible to, like, if you can share this video with our students and with other people here in Brazil who are doing this research with autism and everything. So. Ok. Então tá certo, eu acho que eu parei de gravar, eu não sei, pelo menos eu apertei. Tá gravando ainda. Então é a Pamela que está gravando agora, porque eu parei e ela tá ali. Então tá, gente, muito obrigada, tá? Espero vê-los em breve e até mais. Bye bye, everyone. See you soon. Tchau.